Hi, all of you. Welcome to the new video session. Okay, today we are going to discuss the ionic compounds. What are ionic compounds and its properties? Okay, last video we have discussed about the S block representative element, especially S block elements, P block elements. Okay, then Born-Landau equation, Born-Haber cycles, lattice energy, determination of lattice energy, etc. Today, this video we are going to discuss ionic compounds. Okay, generally ionic compounds have cations derived from metal atoms and anions from non-metal atoms, and will have a strong electrostatic interaction between cation and anions. Okay, generally ionic compounds have cations derived from metal atoms and anions from non-metal atoms. However, the ammonium ions NH4 plus is an exception and is constitute cation of a number of compounds. Okay, so ionic compounds? Ionic compounds cation and anions combine ionic compounds form. So, the bond is ionic bond and strong electrostatic interaction positive negative ions. Okay, these ionic compounds are perfect crystalline geometry, perfect crystalline array. Okay, in the solid state, ionic compounds contain a three-dimensional array of positive and negative ions. Okay, which are arranged quite systematically so as to acquire a definite geometry as well as a periodic pattern, which is called crystal lattice. Okay, what is crystal lattice? Is a geometry as well as a periodic pattern which is called crystal lattice. Okay, I will repeat. In the solid state, ionic compounds contain a three-dimensional array of positive and negative ions, which are arranged quite systematically so as to acquire a definite geometry as well as a periodic pattern which is called crystal lattice. Crystal lattice is positive ions and negative ions are perfect array arrangement, ordered arrangement like positive and negative ions perfect ionic crystals. This perfect definite geometry periodic pattern crystal lattice. Okay, X-ray diffraction studies have been tremendously of many ionic solids. X-ray diffraction studies, single crystal studies, solid crystal studies, ionic compound, the crystal lattice determine use. Okay, the ionic crystal lattice sodium chloride has been shown to contain interpenetrating face-centered cubic lattice of Na plus ions and Cl minus ions. Okay, the ionic crystals lattice sodium chloride has been shown to contain interpenetrating face-centered cubic lattice of Na plus ions and Cl minus ions. NaCl crystal structure face-centered cubic lattice type structure. Each Na plus ion is surrounded octahedrally by 6 Cl ions and each Cl ion is surrounded octahedrally by 6 Na plus ions. For Cl ions, 6 Na plus ions surrounded octahedrally surrounded. Each Na plus ions, each Cl minus ions surrounded by 6 Na by octahedrally. Okay, these numbers are called coordination numbers. These numbers are called coordination numbers. The geometrical arrangement of the ion in the crystal lattice depend sizes of the cation and anions. Okay, the electrostatic force between the ions and various other factors. Okay, the geometrical arrangement of the ions in the crystal lattice depend on the various size of the cation and anions. Okay, then next we are going to discuss the properties of ionic compounds. Ionic compounds the properties are discuss. First property, physical state. Okay, under normal conditions, ionic compounds exist in the form of crystal solids with well-defined geometrical arrangement of constituent ions. Example, NaCl crystals, each Na plus is surrounded by 6 Cl ions and each Cl ion is surrounded by 6 Na plus ions. In the physical state, normal conditions, the ionic compounds exist in the form of crystal solids. Which
with well-defined geometrical arrangement ഉണ്ടാവും constituent ions of positive and negative ions. ഇപ്പോൾ NaCl നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ each Na is surrounded by 6 Cl and each Cl is surrounded by 6 Na plus ions. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. Okay, since large amount of energy is needed to overcome the strong attractive force between the oppositely charged ions, ionic compounds normally have high melting and boiling point. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഈ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് നോർമലി ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്താ പ്രത്യേകത നോക്കാം. Ionic compounds are generally soluble in water and other polar solvent, as the ion can enter into attractive interaction between the solvent molecules. They are, however, insoluble in non-polar solvent. ഇപ്പോൾ ഈ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോളാർ നേച്ചറാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ വാട്ടറിൽ റീഡ്ലി സൊല്യൂബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മോർ സൊല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിലെ ഈ H2O മോളിക്യൂൾ ഈ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, ionic compounds are generally soluble in water and other polar solvent, as the ion can enter into the attractive interaction between the solvent molecules. Okay, അപ്പോൾ ഈ പോളാർ സോൾവെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിലൊക്കെ ഈ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് മോർ സോല്യൂബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ions of the ionic compounds and the solvent molecules. They are, however, insoluble in non-polar solvent. അതുപോലെ തന്നെ non-polar solventൽ ഈ ionic compounds soluble അല്ല. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ റൂൾ നമുക്ക് അറിയാം. എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ solubility like dissolve like. Okay, then electrical conductivity. Ionic compounds do not conduct electricity in the solid state because the ions are held in the fixed position in the crystal lattice and they do not have complete freedom of movement. However, they conduct electricity in the molten state and in aqueous solutions because their constituent ions get freedom of movement and are able to carry current. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒരിക്കലും എന്താ ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഈ അയോൺസ് ഒക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡേർഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലാറ്റിസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫ്രീ അയോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഈ അക്വസ് സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്യാരി ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി in the solid state because the ions are held in the fixed position in the crystal lattice and they do not have a complete freedom of movement. However, they conduct electricity in the molten state and in aqueous solution because their constituent ions freedom of movement and are able to carry current. Okay, then fifth property, reactions. Reaction of ionic compounds in aqueous solution, generally called ionic reactions, are very fast. അപ്പോൾ ഈ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ അയണിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ജനറലി കാൾഡ് അയണിക് റിയാക്ഷൻസ് ആർ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ദെൻ സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി, നോൺ ഡയറക്ഷണൽ നാച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ്. നോൺ ഡയറക്ഷണൽ നാച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ്, അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in ionic solids the oppositely charged ions are arranged in a perfect ordered and periodic manner, so the electrostatic force holding them together are distributed uniformly in all directions around them. In other words, the bonding in ionic solids is non-directional. Okay, എന്താ പറയുന്നത്? In ionic solids the oppositely charged ions are arranged in a perfectly ordered and periodic manner, so that the electrostatic force holding them together are distributed uniformly in all directions around them. In other words, bonding in ionic solids is non-directional. Okay, these are the properties of ionic compounds. Next, we are going to discuss the polarization of ions or covalent character of ionic compounds. Ionic compounds ന്റെ covalent character ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ polarization of ions എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, in an isolated ions, cation or anion, the electron cloud remains spherically symmetrical with respect to the nucleus.
But this is not this is not the situation when the cation is surrounded by anions and anion is surrounded by cation, as in the case with the close packed arrangement in any ionic crystals. In an isolated ions, cations or anions, the electron cloud remains spherically symmetrical with respect to the nucleus. But this is not the situation when the cation is surrounded by anions and the anion is surrounded by cation, as in the case with the close packed arrangement in an ionic crystals. Now, these isolated cations, isolated anions, electron cloud is spherical symmetrical electrons are and the nucleus surface. Isolated cation and anion. But the ionic compound form this spherical symmetry spherical symmetry loss spherical symmetry ionic compounds form. Okay, when a cation approaches an anions closely, the net positive charge on the cations tends to attract the electron cloud of the anions towards itself and simultaneously tends to repel the nuclear charge of the anions. Due to the operation of these two forces, the electron cloud of the anion loses its spherical symmetry and gets deformed or distorted, thereby getting elongated towards the cations. Okay, so cations anion approach the net positive charge of the cations. This cations net positive charge this anions the electron cloud attract. Okay, of the anions towards itself simultaneously. That's this anions positive charge, anions nuclear positive charge, this cation positive charge repel. Okay, when cations approach an anion closely, the net positive charge on the cations tends to attract the electron cloud of the anions towards itself and simultaneously tends to repel the nuclear charge of the anions. Due to the operation of these two forces, the electron cloud of the anion loses its spherical symmetry and gets deformed or distorted, thereby getting elongated towards the cations. That's why this anion's surface electrons spherical symmetry lose this cations elongate. Okay, this phenomenon which cation causes the deformation of anion is called polarization of the anions. So what is the polarization of the anions? The phenomenon in which cation causes the deformation of anion is called polarization of anions. When the polarization of anions is anions surface spherical symmetrical electrons cloud cation attract spherical symmetry loss elongated structure that's polarization of anions. Okay, though there is a similar effect on the cation cloud of the anions. This is less pronounced since in most cases the cation is smaller and thus is polarized to lower extent than anions. In short, the polarization of cation caused by the anion is generally not very significant. Adesame, this cation surface electrons this anion tendency significant. Okay. If the degree of polarization of the anion by the cation is quite small, the bond remains largely ionic. Okay, the degree of polarization of the anion by cation is quite small, the bond remains largely ionic. This degree of polarization is a type of bond, ionic bond. However, the degree of polarization is significant, the electron density gets drawn from the anions towards the cation, producing a build-up electron density between the two nuclei. Okay, just as what happened in covalent bond. This induces a large degree of covalent character to the bond. In other words, as consequences of polarization of the anions, the ionic character of the bond decreased and the covalent character is increased. Okay, so this degree of polarization, anion degree of polarization small form this anion cation form bond character ionic character. Okay, if the degree of polarization of the anion by the cation is quite small, the bond remains largely ionic. At the same time, this degree of polarization form bond covalent character bond.
However, if the degree of polarization is significant, the electron density gets drawn from the anions towards the cation, producing a build-up of electron density between the two nucleus. Just happened when in covalent bonds. This induces a large degree of covalent character to the bond. In other words, as a consequence of polarization of the anions, the ionic character of the bond decreased and the covalent character is increased. So, extent of polarization കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ionic character കുറഞ്ഞിട്ട് covalent character കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. The picture shows the degree of the extent of polarization. First ionic bond, then polarized anions, then ionic bond with partial covalent character. The development of covalent character in ionic compounds is given the picture. Okay. The ability of cations to distort the electron cloud nearby anion is called its polarizing power. The ability of cations to distort the electron cloud nearby anion is called polarizing power. If the cations anions electron cloud distort the cations capacity polarizing power. Okay, the polarizing power of cations depends on its size, charge and electronic configuration. In fact, the small size, high charge and the absence of the noble gas NH2NP6 configuration favor the increase of polarizing power of cations. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റോൺസിന്റെ പോളറൈസിംഗ് പവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് സ്മോൾ സൈസ്, ഹൈ ചാർജ്, അതുപോലെ തന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോളറൈസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Okay, cations polarizing power increase. Okay, the susceptibility of anions to undergo distortion by nearby cation is called polarizability. Okay, the susceptibility of anions to undergo distortion by nearby cation is called polarizability. എന്താണ് polarizability എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആനിയോൺസിന് കാറ്റോൺസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലോങ്ങേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനിയോൺസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലൗഡ് കാറ്റോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടെൻഡൻസിക്കാണ് polarizability എന്ന് പറയുന്നത്. Polarizability depends the following factors. First one, large size, high charge favor an increase in the polarizability of anions. Large size, high charge, high negative charge, this polarizability കൂട്ടുന്ന factor. Okay, a greater polarizing power of the cations and greater polarizability of the anion will obviously increase the covalent character in a bond. The effect of these factors are summarized by Fajan's rule. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫജാൻസ് റൂൾ എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ കാറ്റോൺസിന്റെ പോളറൈസിംഗ് പവർ കൂടുക, അതുപോലെ തന്നെ ആനിയോൺസിന്റെ പോളറൈസിബിലിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് the covalent nature of ionic compounds. Okay, next class we will discuss the Fajan's rules. Okay, thank you.